So hello, hi everyone, good evening, welcome to Adda 247 SSC JE Electrical 2022 aspirants ki welcome. So as usually we are discussing previous question, we are solving previous question paper topic wise. Yes, Shekhar. Yes, those who are in the live, you can share this link to your friends. Yes, చెప్పండి. హాయ్. హాయ్. సో అడ్డా 247 అయితే సో స్టిల్ మీరు ఇంకెవరైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ కోచింగ్ తీసుకోవాలనే ఆశ ఉంటే ఒకవేళ సో అడ్డా 247 అనేది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్, అన్ని కోచింగ్కి ఒకే ప్లాట్ఫామ్ మీద అందిస్తుంది. సో మీరు ఎస్ఎస్సి జేఈ కావచ్చు, బ్యాంకింగ్ సెక్టార్స్ కావచ్చు, ఎఫ్సిఐ కావచ్చు, తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు టీఎస్పిఎస్సి, ఏపీపీఎస్సి, ఇట్లా అంటే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, సో ఈ రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులు ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి సో మహా ప్యాక్ అనేది అందిస్తుంది. ఈ మహా ప్యాక్ అనేది సో 2 years వ్యాలిడిటీ, అంటే డబుల్ వ్యాలిడిటీ అంటాం. 2 years వరకు మీరు ఏ కోచింగ్ అయినా, ఏ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ అయినా మీరు 2 years లోప ప్రతి కోచింగ్కి సంబంధించినటువంటి లైవ్ క్లాసెస్ మీరు అటెండ్ కావచ్చు. దాంతోపాటు టెస్ట్ బ్యాక్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ సిరీస్ని రాసుకోవచ్చు, ఈ బుక్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకునే గొప్ప అవకాశం అయితే నా అడ్డా 247 ఇస్తుంది. కేవలం ఒకే ఫీజుతో అన్ని కోచింగ్స్. సో దాన్ని మనం మహా ప్యాక్ అంటున్నాం. సో ఇది మన దసరా ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కింద మనకు 17% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. సో దాంతోపాటు ఇంకా మనం ఇది సో Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు ఓకే. సో Y629, సో ఈ Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇంకా డిస్కౌంట్ అనేది లభిస్తుంది. ఓకే, సో ఈ Y629 సో మీరు ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీరు మీతో పాటు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్, అన్ని ఎగ్జామ్స్ కాంపిటేటివ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఒకే దానికోసం కాకుండా మల్టిపుల్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతారు. సో దానికోసం మనం ప్రతిదానికి కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే పాసిబుల్ కాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే సో ప్రతిదాని కోచింగ్ అంటే మనీ విషయం కాబట్టి. సో మన అడ్డా 247 కేవలం మహా ప్యాక్తోని ఓకే డబుల్ వ్యాలిడిటీ. సో Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేయండి, మీకు ఇంకా 17%తో పాటు ఇంకా తక్కువకి వస్తుంది. సో మీరు ట్రై చేయండి. ఓకే, సో దీంతోపాటు బ్యాంకింగ్ అన్ని సెక్టార్స్కి సంబంధించిన APPSC కానీ TSPSC కానీ అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ అయితే ఇస్తుంది. ఓకే, సో మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే వేరే SSC కాకుండా ఇంకా వేరే సో మీరు అడ్డా 247లో లాగిన్ కాండి. సో మీకు పూర్తి డిస్కౌంట్ అనేది ఫెస్టివల్ ఆఫర్ కింద వస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ DC మిషన్స్. DC మిషన్స్ నుంచి మనం టాపిక్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ అనేసి తీసుకుంటున్నాం. SSC JE ఎలక్ట్రికల్లో DC మిషన్స్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం పిక్ చేసి ఓకే సో మనం కంటిన్యూస్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఏ సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ DC జనరేటర్. ఏ సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్, సో మీరు లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. ద సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్
వోల్టేజ్ ఆఫ్ DC జనరేటర్. సో కింది వాటిలో ఏది ఏ మెథడ్ DC జనరేటర్ యొక్క వోల్టేజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? ఓకే, సో ఏ కండిషన్ వల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ కింద ఆప్షన్లో? ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి డిక్రీజ్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్, డిక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఇంక్రీజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్. సో మీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే, సో మనమైతే SSC జేఈకి సంబంధించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లు సాల్వ్ చేస్తున్నాం. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, సో మనం ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ టాపిక్ వైజ్ అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకు చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ థియరిటికల్గా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు, ప్రాక్టికల్ అంటే మీన్స్ మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమెటిక్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు సో అనేది మనకు తెలుస్తుంది. అంటే ఇది SSC జేఈ అనేది డిప్లొమా బేసిక్ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగానే అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో మన మిషన్స్కి వచ్చేవారికి 25 to 30 మార్క్స్ ఉంటాయి. SSC జేఈలో ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్కి సంబంధించి 25 to 30 మార్క్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ 25 నుంచి 30 మార్క్స్ మనం ఈజీగా మనం ఒక 20+ మనం స్కోర్ చేయగలగాలంటే కంపల్సరీ కోచింగ్తో పాటు ప్రాక్టీస్ కూడా అవసరం. మనం ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎంత మనం థియరిటికల్ చదివినా కానీ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే ఈ విషయం తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో మన టార్గెట్ మిషన్స్ నుంచి 20+ అనుకుంటే మాత్రం డైలీ మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ ప్రాక్టీస్ చేసే బదులు మేమే యూట్యూబ్ లైవ్లో సో మీకు అందిస్తున్నాం ఇది. ఓకే, ఎవ్రీ డే 10:30కి మీకు లైవ్లో ఉంటుంది. SSC జేఈ కోసం ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించి మిషన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ DC జనరేటర్. సో ఇది క్వశ్చన్. సో మీరు లైవ్లో ఉంటే ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అయితే 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం ఎప్పుడైనా 2 మెథడ్లలో మనము కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఒకటి ఎలిమినేషన్ మెథడ్, అంటే రాంగ్ ఆన్సర్ని డిలీట్ చేయడం, రాంగ్ ఆన్సర్ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సో అది ఎలిమినేషన్ పద్ధతి. ఆప్షన్ 1, 2, 3, 4లో ఫస్ట్ ఏది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, సెకండ్ ఏది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో లాస్ట్లో 2 మిగిలితే సో దాంట్లోకి వెళ్ళి కరెక్ట్ ఏది అనేది అట్లా మనం ఎలిమినేషన్ పద్ధతి ఉంటుంది. లేకపోతే మనం పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయితే మాత్రం డైరెక్ట్ సో ఫార్వర్డ్ మెథడ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్నే పిక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా 2 రకాలుగా మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో స్కోర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మన కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్గా తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు, లేదు అని అంటే ఎలిమినేషన్ పద్ధతిలో మనము ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి టు డిక్రీజ్ ద ఎయిర్ గ్యాప్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ, టు ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్, to decrease speed of rotation, to increase length of armature. So 4 options అయితే ఉన్నాయి. 4లో ఒకటే కరెక్ట్. సో అవుట్ ఆఫ్ 4 సో 1 answer is the correct, means any one answer is correct here. So you should pick out of 4 best one or correct one. Okay, so now you can see. So the voltage generated by the generator is pi Zn P by 60A. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చింది చూడండి. సింపుల్ మెథడ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ఏ జనరేటర్. ఓకే, వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయనప్పుడు ఇందులో ఆప్షన్లలో ఏది సూటబుల్ అవుతుంది అని అడుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆప్షన్ పోల్స్ ఉన్నాయి, ఫ్లక్స్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఉన్నది, స్పీడ్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఆప్షన్ అయితే 2 కరెక్ట్
Option 2 is the correct, to increase the speed of armature, to increase the speed of rotation, armature conductor rotation. Okay, so option 2 is the correct answer. So now you can see option 2 is speed of rotation. ఓకే, సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రొటేషన్ స్పీడ్ అనేది? జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి, అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్. సో దట్ ఈస్ వై ద జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ హియర్ ఇంక్రీజింగ్, ద వోల్టేజ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఏ డీసీ జనరేటర్. వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. అప్పుడు రొటేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్ ఇస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో అందుకనే ఆప్షన్ డిక్రీజ్ కూడా ఉంది. థర్డ్ ఆప్షన్ డిక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ రొటేషన్. సో మనకు పర్ఫెక్ట్గా ఫార్ములా తెలిస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆప్షన్ విచ్ వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ హియర్? Option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer. Okay, so next question చూద్దాం. The motor that is used to intermittent the high torque load is 2016 లో అడిగిన క్వశ్చన్. The motor that is used ఇంటర్మిటెంట్ హై టార్క్ లోడ్స్లలో, సో ఏ మోటార్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇచ్చిండు. ఓకే, సో మనం ఆప్షన్ అయితే డీసీ షంట్ మోటార్, డీసీ సిరీస్ మోటార్, డీసీ డిఫరెన్షియల్ మోటార్ ఇచ్చిండు, క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్ మోటార్ ఇచ్చేసిండు. అంటే 4 మోటార్స్: డీసీ, షంట్, సిరీస్, కాంపౌండ్లో డిఫరెన్షియల్, క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్ అనేది ఇచ్చేసిండు. సో మనకు ఆల్రెడీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చదివినాము. సో ఆల్ మోటార్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ చూద్దాం. సో ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్ మోటార్ లైస్ బిట్వీన్ ద షంట్ అండ్ సిరీస్. సో క్యుములేటివ్ అంటేనే మీన్స్ కాంపౌండ్ అంటేనే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ both series and shunt. The series field provides high starting torque and shunt field prevent overrunning in the no load condition. Okay, so ఈ 2 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకు. ఏంటంటే డీసీ కాంపౌండ్ మోటార్ అనేది కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షంట్. సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ రెండు కాంబినేషన్లో ఉంటుంది క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్. ఓకే, క్యుములేటివ్ అంటే యాడింగ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, బోత్ ఫ్లక్సెస్ ఆర్ యాడింగ్ ఈచ్ అదర్, షంట్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ అండ్ సిరీస్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్. ఓకే, సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది? ద సిరీస్ ఫీల్డ్ ప్రొవైడ్స్ హై స్టార్టింగ్ టార్క్ అండ్ ద షంట్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రివెంట్స్ ఓవర్ రన్నింగ్ ఇన్ నో లోడ్ కండిషన్. నో లోడ్ కండిషన్లో ఓవర్ రన్ కాకుండా, అంటే హై స్పీడ్తో తిరగకుండా, సో ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది షంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది. సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది హై స్టార్టింగ్ టార్క్ని అందిస్తుంది. ఓకే, సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చూస్తే, సో ద మోటార్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇంటర్మిటెంట్ హై టార్క్ లోడ్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆప్షన్ అయితే మనకు తెలిసిపోయింది. క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్ మోటార్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిరీస్ అండ్ షంట్, సో స్టార్టింగ్ టార్క్ ఉంటుంది, హై స్పీడ్లో రన్ కాకుండా ప్రివెంట్ చేస్తుంది నో లోడ్ కండిషన్లలో. సో ఆప్షన్ వచ్చేసి 4th వన్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, క్యుములేటివ్ కాంపౌండ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద డమ్మీ కాయిల్ ఇన్ DC machines is used. ఓకే, సో డమ్మీ కాయిల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం డీసీ మిషన్లలో. ఎందుకు? దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? దానివల్ల అడ్వాంటేజ్.
సో మీరు డెఫినెట్గా థింక్ చేయాలి ఆన్సర్. సో మనకు లైవ్లో 40+ ఉన్నారు. సో డెఫినెట్గా ఆన్సర్ అనేది రావాలి. డమ్మీ కాయిల్ ఇన్ DC మిషన్ ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ అనేది మనం థియరిటికల్గా చదివినప్పుడు, థియరీ డిస్కస్ చేసినప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అవుతాయి. అంటే ఆ థియరీలో మనం ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇన్డెప్త్గా ఆలోచించి ప్రిపేర్ చేసే క్వశ్చన్ పేపర్ అన్నట్టు. అందుకనే మనం చదివిన థియరీని షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ టు ద ప్రాబ్లమేటిక్ మీన్స్ MCQs. ప్రాక్టీస్ అనేది కంపల్సరీ. టెస్ట్ సిరీస్ రాయాలి, అందుకనే మన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతారనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో డమ్మీ కాయిల్స్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? ఆప్షన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎలిమినేట్ రియాక్టెన్స్ వోల్టేజ్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ 2 ఎలిమినేట్ ఆర్మేచర్ రియాక్షన్. Third one is bring about the mechanical balance of the armature. Fourth one is eliminate harmonics developed in the machine. So 4 options aithe unnai. 4 itlo 1 is the correct. Okay, out of 4 you can pick 1. So either 1, 2, 3, 4 options are there. So dummy coils అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు? సో మనం చూద్దాం. డమ్మీ కాయిల్స్ used with wave winding. So when the requirement of the winding is not met by the standard armature, okay, so the dummy coil is not connected to the commutator. So that is why do not influence the electrical characteristics of the winding. Next, dummy coil ends are cut short and tapped. Okay, so next, the main use of this dummy coil to provide mechanical balance for the rotor. Mechanical balance for the rotor, because the rotor having some slots without winding be out of balance mechanically. Okay, so manam so slots telusu kada manaku. So ee slots lo manaku em untadi ante winding untadi. Okay, so ee winding, సో దీన్ని మెకానికల్గా మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మనం డమ్మీ కాయిల్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దానికి ఏంటంటే రొటేషన్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్లాట్లలో ఉండి వైండింగ్ ఉంటుంది కదా, అది మనకు స్లిప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి టు ప్రొవైడ్ ద మెకానికల్ బ్యాలెన్స్ వైల్ ద మోటార్ ఈజ్ రొటేటింగ్, సో ద డమ్మీ కాయిల్స్ ఆర్ యూజింగ్. సో అంటే సో ఆప్షన్ bring about mechanical balance of the armature. So option 3 is the correct answer. Okay, so option 3 is the correct answer. So next, so ఇవన్నీ ఆల్రెడీ SSC JE ఇలా అడిగిన క్వశ్చన్సే. సో మళ్ళీ కూడా క్వశ్చన్స్ ఇదే క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి మ్యాక్సిమమ్. ఓకే, నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే అలాంటి క్వశ్చన్ మీద మనం ఆన్సర్ కూడా చేయవచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ వస్తే సో డెఫినెట్గా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. కాన్సెప్ట్ ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద వచ్చినా కూడా మనం ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉండాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ rotation of a DC shunt motor is reversed by. Okay, so question మనం ప్రాపర్గా చూడండి. ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ DC shunt motor is reversed
ఓకే. సో రివర్స్ చేయడం వల్ల డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఏమవుతుంది? ఓకే. సో మీరు ఎట్లా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు షుడ్ థింక్ చేయాలి. Okay, so the direction of rotation of a DC shunt motor is reversed by option 1 reversing armature connection, next interchanging the armature or field connection, adding resistance to the field circuit, reversing supply connection. 4 options ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్లో మీరు కరెక్ట్ పిక్ చేయండి. షంట్ మోటార్ యొక్క డైరెక్షన్ రివర్స్ చేయడం అంటే ఏంది? ఆర్మేచర్ కనెక్షన్ని రివర్స్ చేయడమా, ఇంటర్చేంజ్ చేయడమా, ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ అండ్ ఫీల్డ్, ఈ వైండింగ్ అక్కడ ఆ వైండింగ్ ఇక్కడ పెట్టడమా, యాడింగ్ రెసిస్టెన్స్ టు ద ఫీల్డ్ సర్క్యూట్కి ఎక్స్ట్రా రెసిస్టెన్స్ యాడ్ చేయడమా, సప్లై టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేయడం. సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో లైవ్లో 60+ ఉన్నారు, మీరు ఆన్సర్ చేయవచ్చు. ఓకే. సో నౌ కెన్ సీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ DC shunt motor can be reversed by interchanging the leads of either field winding or armature winding. ఓకే. సో ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది మనకి ఇక్కడే వచ్చింది. సో జనరల్లీ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈజియర్. ఫీల్డ్ అనేది చేయడం అనేది ఈజీ బికాస్ ఇట్ క్యారీస్ లెస్ కరెంట్ యాజ్ కంపేర్ టు ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఆర్మేచర్ కరెంట్తో కంపేర్ చేస్తే ఓకే. సో ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎలా ఉంటుందట? తక్కువ ఉంటుందట. సో ఇన్ జనరల్లీ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ ఈజ్ ఈజీ. ఫీల్డ్ చేంజ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ షంట్ మోటార్లో. ఓకే. ఎందుకు అని అంటే సో ఇట్ క్యారీస్ లెస్ కరెంట్, అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుందట. దేంతో కంపేర్ చేస్తే? ఆర్మేచర్ కరెంట్తో కంపేర్ చేస్తే. సో కంపేర్ విత్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ అంటే so armature current is higher than the field current. Field current is less than the armature current. So however the reversal should not be done while the armature is excited. So armature current ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనము ఫీల్డ్ మనం రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రివర్సల్ షుడ్ నాట్ బి డన్. ఎందుకనంటే రివర్స్ సప్లై టెర్మినల్స్ని మనం రివర్స్ చేసే ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? సో ఆల్రెడీ హై కరెంట్ ఉంది, ఆర్మేచర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జైటేషన్లో ఉంది కాబట్టి సో డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సో జస్ట్ వీఆర్ ఇంటర్చేంజింగ్ ద ఆర్మేచర్ ఆర్ ఫీల్డ్ కనెక్షన్. ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల కూడా మనకు సో రొటేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఆన్సర్ అనేది ఏంటి? ఆన్సర్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సారీ, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్షన్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద, ఇది చాలాసార్లు అడిగిన క్వశ్చన్, ఇది చాలాసార్లు అడిగిండు. సో ఒకవేళ యాజ్ ఏ ఎలక్ట్రికల్గా మనము ఎవరినన్నా మనల్ని అడిగే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్. ఓకే. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్ యొక్క డైరెక్షన్ రివర్స్ ఎలా అవుతుంది? ఓకే. అంటే ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఆర్మేచర్ కానీ ఫీల్డ్. సో ఈ రెండింటిని ఇంటర్చేంజ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా రొటేషన్ అనేది రివర్స్లో తిరుగుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జనరేటర్ డిపెండ్స్ ఆన్. సో డెఫినెట్గా దీనికి ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు. ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జనరేటర్. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి.
ఆన్సర్ చేయాలి లైవ్లో ఉన్నవాళ్ళు. So the EMF of a generator depends on option 1 commutator, option 2 speed, option 3 frequency, option 4 brush contact drop. సో ఇక్కడ మనకు ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జనరేటర్ అంటే మనకు డెఫినెట్గా ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ గుర్తు రావాలి, πZn P/60A. ఓకే, ఈ πZn P/60A వస్తే సో ఈజీ కదా. జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అన్నాడు అంటే ఈజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు πZn P/60A అంటే ఈజీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్పీడ్ ఉంది, ఫ్లక్స్ ఉంది. సో రిమైనింగ్ విల్ బి కాన్స్టాంట్. ఓకే, స్పీడ్ πZn P/60A. P is the number of poles, Z is the total number of conductors, 60 and constant, A is the parallel paths. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఆప్షన్లలో అవి ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవాలి, పోల్స్ ఉన్నాయా లేవు, ఫ్లక్స్ ఉందా లేదు, ప్యారలల్ పాత్స్ ఉన్నాయా లేవు, కండక్టర్స్ నో. అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఏముంది, స్పీడ్ అనేది ఉంది. కాబట్టి కంపల్సరీగా మనకు ఇక్కడ πZn P/60A. ఓకే, సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇక్కడ స్పీడ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ లేవు, సో ఫ్లక్స్ లేదు ఆప్షన్లో, సో పోల్స్ లేవు, ప్యారలల్ పాత్స్ లేవు. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నాట్ దేర్ అంటే ఓన్లీ స్పీడ్ ఉంది. అంటే ఆప్షన్ ఏమైంటుంది, స్పీడ్. ఓకే, సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో అంటే మనకు ప్రతిదీ ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది. సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం ఆల్రెడీ కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకొని ఉంటాం. ఓకే, సో ఆ నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ని అప్లై చేయడమే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం. సింపుల్. ఓకే, సో ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఏ జనరేటర్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కంపల్సరీ, లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో ఎంత యాక్టివ్గా ఉంటే అంత సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఎంత అటెన్షన్గా ఉంటే సబ్జెక్ట్ అంత బాగా వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ ఎంత బాగా వస్తే ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఈజీగా. సో మార్కులు కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే, సో ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇఫ్ ద కరెంట్ in the armature of DC series motor is reduced by 5%. Okay, so if the current in the armature of a DC series motor armature current అనేది 5% reduce అవుతుంది. Okay, so the torque of the motor will become ఎంత, ఆప్షన్ వచ్చేసి will become 50% of the previous value. Okay, so 25% of previous value, 20% to 90.25% of previous value, 125% of previous value. సో మనకు చెప్పాలి, మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రిలేషన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఆల్రెడీ మనము ఇది రిలేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసినాము. ఓకే, సో టార్క్ రిలేషన్ విత్ ద ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఆఫ్ DC మోటార్ సిరీస్ షంట్ అన్నీ డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే,
సో ఆ రిలేషన్ తెలిస్తే డెఫినెట్గా ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకుంటాను. ట్రై చేయండి, ట్రై చేయాలి కంపల్సరీ. డెఫినెట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. సో టార్క్ రిలేషన్ తెలుసు కదా, టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్ ఇంటూ ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఓకే, సో టార్క్ రిలేషన్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. సో డీసీ సిరీస్ మోటార్లో వచ్చే వరకు ఫ్లక్స్ అనేది, డీసీ సిరీస్ అంటే సో ఇది ఆర్మేచర్. ఓకే, సో ఇది ఫీల్డ్ వైండింగ్ అనేది ఇన్ సిరీస్లో ఉంటుంది. సో ఇన్ సిరీస్ విత్ ద ఆర్మేచర్. ఓకే, the positive and negative terminals. So we are providing the supply between these positive and negative terminals. Okay, so motor kabatti motor which converts, DC series motor which converts electrical to mechanical. Okay, electrical to mechanical. So we are providing electrical supply, then current is passing. So this is IL current. So this is the field current, ISE. So this same field current is passing through the armature. So this is the IA, armature current. So this is the armature resistance. Armature resistance. Now you can see, so all the current will be same. So line current is equal to field current is equal to armature current. Okay, so now you can see from this part, this is the winding. So when current increases, the flux produced in the coil is increases, means flux is directly proportional to current. So then ISE, so directly proportional to flux produced in the series field winding. Okay, so as per the torque equation, then torque T is directly proportional to, so armature current into flux. Okay, so but here flux is directly proportional to ISE. So instead of this one, you need to write ISE. So here IA is there. Okay, so but this is series circuit, DC series motor. So in this series motor, all currents will be same. So same current is passing through this one. So means IL is equal to ISE is equal to IL is equal to ISE is equal to IA. So instead of this ISE, I can substitute IA. So then IA becomes what? So you will get IA square. So torque is directly proportional to IA square per DC series motor. Okay, so question chudam manam. So if the current in the armature of your DC series motor reduced by 5%, ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఎంతట 5 ఉందట, అప్పుడు టార్క్ ఏమవుతుందని క్వశ్చన్. కరెంట్ 5% రిడ్యూస్ అయినప్పుడు టార్క్ ఆఫ్ ద డీసీ సిరీస్ మోటార్ ఎలా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, సో కరెంట్ ఎంత 5% రిడ్యూస్ అయిందట, అంటే 5 × 5 5 స్క్వేర్ అంటే సో 25%. అంటే సో ఆన్సర్ అనేది 25%. 25% ఎక్కడుందో చూడండి. So option 2 is the correct answer. Option 2 is the correct answer.
Okay, so this is the way we need to gain knowledge from the concept. Okay, సో మనకి ఈ రిలేషన్స్ అనేది కంపల్సరీ తెలిస్తే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం ఒకవేళ మనం ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మనకు ఆ రిలేషన్ తెలిస్తే టార్క్ అనేది I² సిరీస్ మోటార్లో ఉంటుంది అని తెలిస్తే డైరెక్ట్ 5 × 5 5² 25 అనేది సెకండ్లలో ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. అంటే టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్. ప్రతి ఒక్కరు ఎగ్జామ్ రాస్తారు, ప్రతి ఒక్కరు అన్నీ అటెంప్ట్ చేస్తారు. కొందరికి టైం సరిపోక లాస్ట్లో అన్నీ రౌండ్ అప్ చేసేసి వస్తారు. సో ఆ టైంని మనం పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మనకు జాబ్ వస్తుంది. సింపుల్. ఆ రౌండ్ అప్ చేసే లాస్ట్ మినిట్స్లో అన్ని రౌండ్ అప్ చేస్తాం కదా, అది టైం మేనేజ్మెంట్తోని ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయగలిగితే అప్పుడే జాబ్ వస్తుంది. అంతే తేడా. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈస్ 25% ఆఫ్ ప్రీవియస్ వాల్యూ. The torque of the motor will be 25% of the previous value if the armature current of DC series motor reduced by 5%. Okay. So next one is the speed of a DC motor is. Question ichhindu. The speed of a DC motor is. సో మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడొచ్చు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ DC మోటార్ ఈజ్. ఖచ్చితంగా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఆప్షన్ 1 డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బ్యాక్ EMF అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్. సెకండ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బ్యాక్ EMF అండ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్. ఆ ఫస్ట్ ఆప్షన్ని రివర్స్ చేసిండు. థర్డ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు EMF యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లక్స్. రెండు కూడా డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్గా ఉంటాయట. రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు EMF యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్లక్స్. 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. 4 ఆప్షన్లో ఒకటే ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో చాలా సింపుల్గా క్వశ్చన్ అడిగిండు SSC JE 2016లో. సో ఇది బేసిక్ ఫండమెంటల్ లాగానే ఉంది. క్వశ్చన్ చూస్తే మాత్రం ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ DC మోటార్ ఈజ్. సో మనం మ్యాక్సిమం టైమ్స్ ఈ రిలేషన్ గురించి మాట్లాడినాం, ఈ రిలేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, so many times we discussed about this concept, speed relation, speed సంబంధించి మనం మాట్లాడినాం. సో ఆన్సర్ ఒకవేళ మీరు చేస్తున్నారా చేయట్లేదా అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. అంటే హౌ మచ్ వీఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు గివ్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్. సో మనం ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వరకు మనం చూపెట్టగలుగుతాం ఆన్సర్ చేయడానికి అనేది చెక్ చేసుకోండి. మనం యాక్టివ్నెస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్. ఓకే, నౌ కెన్ సీ. సో జనరల్గా మనకు DC మోటార్ కదా, ఇక్కడ కూడా DC మోటార్ నుంచి క్వశ్చన్ అడిగిండు. ఓకే, సో అగైన్ వి నో ద సింబల్ ఆఫ్ DC మోటార్ అండ్ వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ DC మోటార్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ DC మోటార్? voltage equation of a DC motor. సో డెఫినెట్గా మనము కాన్సెప్ట్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సప్లై వోల్టేజ్ మోటార్ కాబట్టి సో మనం వీఆర్ గివింగ్ ద సప్లై. సో దిస్ ఈజ్ ద లైన్ కరెంట్, దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇది లైన్ కరెంట్ IL.
సో ఇది ఇంటర్నల్గా ఆర్ఏ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్, ఆర్మేచర్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, సో దెన్ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈబి. సో జనరేటర్ అయితే ఈజీ ఉంటుంది, మోటార్ అయితే ఈబీ ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరేటర్ అయితే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ అయితే జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ ద ఆర్మీ. సో కమింగ్ టు ద మోటార్కి వచ్చే వరకు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం, దాన్ని కౌంటర్ ఈఎంఎఫ్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ బి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో మనకు జనరల్ కాన్సెప్ట్ అప్లై చేస్తే కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లాంటివి. సో V is equal to EB plus IARA. సో ఇది వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి EB is equal to V minus IARA. V minus IARA. క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చిండు? ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఎ DC మోటార్ ఈజ్, ప్రపోర్షనల్, డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ అనేది ఆప్షన్స్లో ఉన్నాయి. సో బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఫ్లక్స్కి ఉంటుందా రిలేషన్ అని చూపెడుతుండు. సో మరి ఈ ఈక్వేషన్లలో మనకు చూస్తే ఈ రిలేషన్ రావట్లే. ఓకే, ఈ వోల్టేజ్ రిలేషన్లలో ఇక్కడ సో మనకు ఆ ఫ్లక్స్కి సంబంధించి కానీ లేకపోతే బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అయితే ఉంది కానీ ఓకే స్పీడ్ లేదు. ఇక్కడ స్పీడ్కి సంబంధించి మాత్రం ఈక్వేషన్ అనేది లేదు ఇక్కడ మనకు. సో అంటే ఈ రిలేషన్ అనేది మనకు యూస్ఫుల్ కాదు. ఈవెన్ దో మనకి మోటార్ కాన్సెప్ట్ తెలిసినా కానీ ఈ రిలేషన్ అనేది సూటబుల్ కాదు మనకు ఆన్సర్ రావాలంటే. సో డెఫినెట్గా వి గో ఫర్ ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్. సో ఈ బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఇక్కడ వచ్చింది కాబట్టి సో స్టార్టింగ్లో మనం డిస్కస్ చేసినాం, మోటార్ కన్స్ట్రక్షన్, జనరేటర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. Only the conversion process is different, so everything is same. So internal functions is different as per the applications. So it is electrical to mechanical, mechanical to electrical. So but constructional point of view lo anni same untadi. Okay, so EMF induced in the armature conductor, that is back EMF antunna, adi kuda same untadi. Adi same pi ZNP by 60A, pi ZNP by 60A. సో మనకు అక్కడ జనరేటెడ్ ఈఎంఎఫ్ అదే ఈక్వేషన్ వచ్చింది, ఇది కూడా ఇదే ఈక్వేషన్ వస్తుంది, ఈబి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఈబి. సో ఇక్కడ మనకు ఒకసారి క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్గా మనం చదివితే ఈ రిలేషన్ అనేది మనకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేది తెలుస్తుంది. స్పీడ్, డీసీ మోటార్ యొక్క స్పీడు, ఈఎంఎఫ్, ఫ్లక్స్, ఈ రిలేషన్ ఉన్నది చూసుకోవాలి మనం. సో ఇందులో మాత్రం బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఉంది కానీ స్పీడ్ లేదు, ఫ్లక్స్ లేదు. సో ఇవి నాట్ సూటబుల్ అని మనం డిసైడ్ చేసేసినాం. ఓకే, సో మరి ఏది సూటబుల్ అంటే ఇక్కడి నుంచి మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ZNP by 60A. ఇక్కడ మనకు ఈబి ఉంది, బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఉంది, ఫ్లక్స్ ఉంది, స్పీడ్ ఉంది. ఓకే, స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్వర్స్లీ. అంటే మనం ఈ రిలేషన్ రాయాలి, స్పీడ్ కావాలి కాబట్టి. సో ఫ్రమ్ దిస్ వన్, సో వీ నీడ్ టు రైట్ ఇయర్ స్పీడ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈబి. అంటే మనం ఇక్కడ స్పీడ్ అనేది ఈ పొజిషన్లో ఉంటే సో దిస్ విల్ బి కాన్స్టాంట్ అండ్ దిస్ విల్ బి కాన్స్టాంట్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ రిమైనింగ్ విల్ బి కాన్స్టాంట్ అనుకుంటే, స్పీడ్ ఇక్కడే ఉంచితే ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఉన్నది ఫ్లక్స్ ఇటు వస్తే డినామినేటర్కి వస్తుంది, ఈబి బై పై అవుతుంది. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద ఆర్మేచర్ కండక్టర్, సో దెన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఓకే, సో మీన్స్ ఇది కాన్స్టాంట్ కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్గా తీసుకున్నాం. ఓకే, ప్రపోర్షనల్ ఈబి బై పై అంటే స్పీడ్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ ఆర్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్లక్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనకు రెండు రిలేషన్స్ వచ్చినాయి, స్పీడ్కును బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్, స్పీడ్కు ఫ్లక్స్కు. ఓకే, స్పీడ్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్గా బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్కి ఉంటుంది,
ఓకే. సో అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద ఫ్లక్స్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ ఏదై ఉంటుంది, స్పీడ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బ్యాక్ ఈఎంఎఫ్ అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్లక్స్. అంటే ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా మనం డిస్కస్ చేస్తే, సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద క్వశ్చన్ వస్తే ఆన్సర్ చేసేటట్టు ఉంటుంది. ఓకే. మీరు ఒకవేళ లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పటి వరకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రిప్షన్ చేయండి. ఈ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు లైవ్ నోటిఫికేషన్స్ ఏ టైంలో ఏ క్లాస్ లైవ్ జరుగుతుందో మీకు ఆ నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు ఆ మెయిల్ ఐడికి కానీ మీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ వస్తుంది. సో అదొక బెస్ట్ అడ్వాంటేజ్. మీకు ఏ టైంలో ఏ క్లాస్ జరుగుతుంది అనేది మీకు తెలిసిపోతుంది. సో మనకు ఆ నోటిఫికేషన్ ద్వారా. ఓకే. సో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈ అడ్డా 247 యాప్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఈ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు మీరు టెస్ట్ సిరీస్ రాసుకోవచ్చు, ఈ బుక్స్ కూడా ఉంటాయి మీకు. సో లేటెస్ట్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే. ఇంకా మీరు ఫర్దర్గా ఆలోచించి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి కోచింగ్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు అడ్డా 24 అనేది బెస్ట్ ఆఫర్ అయితే ఇస్తుంది. 17% డిస్కౌంట్ ఇస్తుంది. సో ఇంకా Y629 అనే ప్రోమో కోడ్, అది నాకు సంబంధించిన కోడ్ మీరు వాడితే మీకు ఇంకా పూర్తి డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇదొక బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ఆన్లైన్. ఫస్ట్ టైం ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అన్నిటికీ సంబంధించిన కోచింగ్ ఆన్లైన్లో ఇస్తుంది, అది అడ్డా 247. ఓకే. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, so as the load is increased, the speed of DC shunt motor. క్వశ్చన్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా చదవాలి, అప్పుడే కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం మనం. ఓకే. సో ద స్పీడ్ ఇచ్చిండు, లోడ్ ఇచ్చిండు. as the load increases, speed of the motor డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, కాన్స్టాంట్ ఉంటుందా, స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఆప్షన్ 1 లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు, డీసీ షంట్ మోటార్ తెలుసు కదా మీకు. సో ఇది డీసీ షంట్ మోటార్. Okay, so this is the DC shunt motor. So okay, so motor, this is the motor, DC shunt motor. ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్డ్, as the load is increased, the speed of the motor అనేది. ఓకే. సో దీనికి ఈ మోటార్ పైన లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, దిస్ ఈజ్ ద లోడ్. ఈ లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ ఏమవుతుంది? సో అది క్వశ్చన్. ఆప్షన్ 1 కాన్స్టాంట్, రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్, ఇంక్రీజ్ ప్రపోర్షనేట్లీ, ఇంక్రీజ్ స్లైట్లీ, రెడ్యూస్ స్లైట్లీ. సో 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్లో ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. ఆ ఒకటేది అనేది మీరు బెస్ట్ అని ఫిక్స్ చేయండి. ఓకే. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి మీరు ఫేట్ను అంటే లక్ను మాత్రం ఎప్పుడు నమ్మద్దు. ఓకే. సో మీరు కష్టపడి ఇష్టంగా ఎక్కువ సమయం కేటాయించి మీరు ప్రిపేర్ కాండి, డెఫినెట్గా జాబ్ వస్తుంది. ఓకే. కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా చదవండి. ఏ టాపిక్ చదివినా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా దానికి సంబంధించిన
పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు తెలుసుకోండి, ఒక దగ్గర రాసుకోండి. సో దాంట్లోకి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం అటెంప్ట్ చేయడానికి ఈజీ అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే ఓకే. సో నౌ కెన్ సీ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చిందంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్పీడ్ ఆఫ్ దట్ షంట్ మోటార్ ఏమవుతుంది అని క్వశ్చన్ అడిగిండు. ఓకే, సో చాలా డిస్క్రిప్షన్ ఉంది దీనికి. సో లార్జ్ మెజారిటీ ఆఫ్ about 95% of current drawn from the shunt motor flows in the armature circuit. Since the field current has little effect on the strength of the field, okay, so the motor speed is not affected appreciably by variation of the load current. ఇక్కడ మీరు చూసింది కదా. సో లార్జ్ మెజర్ అంటే ఎక్కువ శాతం 95% అనేది the current drawn by the shunt motor flows in the armature circuit lone flow aitundi. Since the field current has little effect on strength of field, okay, appudu motor speed is not affected appreciably by variation of the load currents. Okay, so the relationship of the currents that flows through the DC shunt motor ఇక్కడ ఇచ్చిన మనము. ఓకే, సో ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఫీల్డ్ కరెంట్, దట్ ఈస్ ద టోటల్ కరెంట్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదా, ఇది ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఇది టోటల్ కరెంట్ అంటే లైన్ కరెంట్, ఇది లైన్ కరెంట్. ఓకే, సో ఇందులో పాస్ అయ్యేది ఆర్మేచర్ కరెంట్, ఇట్ ఈస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్. సో ఇది ఫీల్డ్ కరెంట్. So this is the field current. Okay, so other relation is total current and line current. The total current is equal to armature current plus field current. Shunt motor ki for a shunt motor, the field current is practically constant. అందుకని మనం షంట్ మోటార్ ఏమంటాం, కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్, కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ మోటార్ అంటాం. So that the torque is directly proportional to the armature current. So the torque is directly proportional to the armature current. General ga torque relation in the torque is directly proportional to flux and armature current. Okay, ఇది torque equation for motor. అన్ని మోటార్లకు ఇదే ఈక్వేషన్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫీల్డ్, ఈ ఫీల్డ్ని బట్టి మనం టార్క్ రిలేషన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ రిలేషన్ ఒక్కటి చేంజ్ అవుతుంది, దెన్ టార్క్ టోటల్గా వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకనంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్, సిరీస్ మోటార్కి సిరీస్ ఫీల్డ్ వైండింగ్, సిరీస్ ఫ్లక్స్ ఉంటుంది. షంట్ మోటార్కు షంట్ కరెంటు, షంట్ ఫ్లక్స్. సో ఆ రిలేషన్ బట్టి మనకి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే కరెంట్ అనేది, ఓకే, సో షంట్ మోటార్ ద ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎస్పెషల్లీ కాన్స్టాంట్. సో అంటే ఫీల్డ్ కరెంట్ కాన్స్టాంట్ ఉంది, సో ఇది కాన్స్టాంట్. సో ఇది కాన్స్టాంట్ ఉంది అంటే ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆల్సో కాన్స్టాంట్. ఓకే, సో కరెంట్ కాన్స్టాంట్, ఫ్లక్స్ కాన్స్టాంట్. ఫ్లక్స్ కాన్స్టాంట్ అంటే ఇది ఒకటే, ఇది ఫ్లక్స్ కాన్స్టాంట్ అంటే 1. సో యూ షుడ్ టేక్ 1. సో ఫైనల్గా ఏమొచ్చింది రిలేషన్, టార్క్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్మేచర్ కరెంట్. సో మనం ఒకవేళ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి ఎలాంటి రిలేషన్ వచ్చింది, స్ట్రైట్ లైన్ త్రూ ద ఆరిజిన్. దిస్ ఈజ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ అండ్ టార్క్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆర్మేచర్ టార్క్. సో స్ట్రైట్ లైన్ వచ్చేసింది అన్నమాట. సో ఫర్ ఏ DC shunt motor the current is practically constant. Thus the torque is directly proportional to the armature current. So armature torque, armature torque and armature current characteristics ఎలా వస్తుంది అంటే straight line through the origin. Okay, so దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, so due to armature reaction under loaded condition,
అంటే లోడ్ కండిషన్లలో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్లక్స్ అనేది స్లైట్లీ డిక్రీజెస్ స్లైట్లీ. ఓకే, సో విత్ ద లోడ్. సో ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటే తెలుసు కదా, ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ మెయిన్ ఫ్లక్స్ అండ్ ద ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్. అంటే మెయిన్ ఫ్లక్స్ అంటే ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ని మనం మెయిన్ ఫ్లక్స్ అంటాం. ఓకే, ఈ ఫీల్డ్లో ఉండే ఫ్లక్స్ని మనం ఏమంటాం, మెయిన్ ఫ్లక్స్ అంటాం. సో ఈ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్. ఓకే, సో ఈ మెయిన్ ఫ్లక్స్, సో ఈ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్లక్స్ ఆన్ ఆర్మేచర్ ఫ్లక్స్. సో దీనిపైన ఎఫెక్ట్, దీన్ని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అంటారు. ఓకే, సో దీని ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ వల్ల ఏమవుతుందని అంటే, సో ద ఫ్లక్స్ అనేది స్లైట్లీ డిక్రీజెస్. ఓకే, with the load. Since the flux is practically constant for shunt motor, the speed of the shunt motor is, so ఇది అంటే, సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, రెడ్యూసెస్ స్లైట్లీ. ఓకే, సో లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే స్పీడ్ అనేది షంట్ మోటార్లో స్లైట్లీ రెడ్యూసెస్ స్లైట్లీ. సో జనరల్గా మనము స్పీడ్ అనగానే షంట్ మోటార్ కాన్స్టాంట్ కదా, కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ మోటార్ అనేసి మనం ఆప్షన్ 1 అనేది డైరెక్ట్గా పిక్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ లోడ్ కండిషన్ లేకపోతే డీసీ షంట్ మోటార్ ఈజ్ ఏ అంటే ఎలాంటి లోడ్ రిప్రజెంట్ చేయకుండా ఉంటే మాత్రం ఇట్ ఈస్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ మోటార్, కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ మోటార్ అని చెప్పేస్తాం మనం. సో ఆన్సర్ అది కరెక్ట్ అవుతుంది 1. సో ఇక్కడ లోడ్ కండిషన్ లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని ఇచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీగా, సో యూ షుడ్ థింక్ డెప్త్గా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో ఈజీగా మనం ఆన్సర్ అయితే చేయలేము. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఈజీగా చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఒకవేళ ఆన్సర్ ఈజీగా డైరెక్ట్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్ అని పెడితే మాత్రం సో డెఫినెట్గా అయితే రాంగ్ అవుతుంది. ఒక్క మార్క్ మనం కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో లాస్ అవుతామంటే 1000 పీపుల్ అనేది మనకంటే ముందు వెళ్ళిపోతారు, మనం వెనుక వెళ్ళిపోతాం. సో అందుకనే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గా నేర్చుకోండి, డెఫినెట్గా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, సో ఇక్కడ కండిషన్ ఏమొస్తుందంటే ఆర్మేచర్ రియాక్షన్స్ వల్ల, ఓకే, సో డ్యూ టు ఆర్మేచర్ రియాక్షన్ అండర్ లోడెడ్ కండిషన్, ఓకే, సో ద ఫ్లక్స్ స్లైట్లీ డిక్రీజెస్. ఓకే, సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. సో ఆప్షన్ అనేది 4th అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Option 4 is the correct answer. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినాం కదా చాలాసేపు, చాలా కాన్సెప్ట్లు వచ్చినాయి ఇందులోకి. సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి. సో మీరు దీన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఈ వీడియోని వింటే డెఫినెట్గా మీకు సో ఇందులో ఉన్న డెప్త్ కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది. సో మనం ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా దీని నుండి ఆన్సర్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు దీన్ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది వినండి. ఓకే, సో మీరు ఒకవేళ ఎవరన్నా ఈ వీడియోను లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఫర్ అస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ జనరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఛార్జింగ్ బ్యాటరీస్? ఓకే, సో ఇప్పుడు అంతా ట్రెండ్ అంతా ఛార్జింగ్ బ్యాటరీస్ మీదనే ఉన్నది. సో లేటెస్ట్ ట్రెండ్. సో ఇన్ అప్కమింగ్ ఇయర్స్లలో దెర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ స్కోప్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్, ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఎంటెక్ ఎలక్ట్రికల్, బీటెక్ ఎలక్ట్రికల్, డిప్లొమా ఎలక్ట్రికల్ చేసిన వాళ్ళకి. సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో ప్రజెంట్ అయితే సాఫ్ట్వేర్ నడుస్తుంది ట్రెండ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటా సైన్స్ ఇవి. బట్ కమింగ్ ఇయర్స్లలో డెఫినెట్గా దెర్ ఈజ్ ఏ బిగ్ స్కోప్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్ స్టూడెంట్స్. సో మీరు
బిగ్ కాన్ఫిడెంట్, బిగ్ హోప్తో ఉండండి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ అంతా ఈవీ బ్యాటరీస్ అంటే, సో మన దగ్గర కంపల్సరీ క్వాలిఫికేషను, ఎక్స్పీరియన్స్, నాలెడ్జ్ ఉంటే డెఫినెట్గా మనకు జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమనిచ్చింటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ జనరేటర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఛార్జింగ్ బ్యాటరీస్? ఛార్జింగ్ బ్యాటరీస్లలో ఏ జనరేటర్ వాడతాం ఇక్కడ? సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్స్లలో సో మీరు పిక్ చేయండి. సో 200+ మెంబర్స్ ఉన్నారు లైవ్లో. సో ఆన్సర్ మాత్రం చేయండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ రైట్ అనేది మనం మర్చిపోండి. ఓకే, రియాక్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. రియాక్ట్ కావాలి. ఒక క్వశ్చన్ మనకు వచ్చిందని అంటే మనం సైలెంట్గా ఉంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ థింగ్ అన్నట్టు. యూ షుడ్ రియాక్ట్ ఎదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో అది రాంగ్ అవుతుందా, ఆన్సర్ రైట్ అవుతుందా అనేది తర్వాత. రైట్ అయింది అనుకో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, so your confidence level will be increases. If it wrong, so the mentality of the human, so the confidence is decreases. బట్ అట్లా కాన్ఫిడెన్స్ డిక్రీజ్ చేయొద్దు. మనం దాన్ని పాజిటివిటీగా తీసుకొని, సో నేను హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ అంటే నేను ఎంత ల్యాగింగ్లో ఉన్నా, హౌ మచ్ ఐఎమ్ ల్యాగ్ టు దిస్ ఆన్సర్ అనేది మనం చెక్ చేసుకొని ఆ గ్యాప్ను మనం ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. సో ఆ గ్యాప్ రాకుండా చూసుకుంటే మనకు అదే సబ్జెక్ట్ అన్నట్టు, అదే మనం ఎక్స్పర్ట్లో. ఓకే, సో ఛార్జింగ్ బ్యాటరీలలో ఏ జనరేటర్ వాడతాం? ఆప్షన్ 1 కాంపౌండ్ ఇచ్చిండు, ఆప్షన్ 2 షంట్, ఆప్షన్ 3 సిరీస్, ఆప్షన్ 4 టాకో జనరేటర్. ఓకే, సో ఇది 2016లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఎస్ఎస్సి జేఈలో. 2016. So, am I audible? నేను మాట్లాడేది వినబడుతుందా? ఓకే, సో ఈ అవుట్ ఆఫ్ 4లో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్? ఏ జనరేటరు ఛార్జింగ్ బ్యాటరీలలో యూజ్ చేస్తున్నాం? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోవింగ్ జనరేటర్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఛార్జింగ్ బ్యాటరీస్? బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ కోసం ఇందులో ఏ మోటార్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం? ఓకే, సో బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ రిక్వైర్డ్ ఏ కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్ సప్లై. కాన్స్టాంట్ వోల్టేజ్ సప్లై అనేది కంపల్సరీగా మనం కావాలి బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ చేయాలంటే. అండ్ కరెంట్ రిక్వైర్డ్ హియర్ ఈజ్ లో యాజ్ కంపేర్డ్ టు లోడ్ కరెంట్. ఓకే, సో we could use a DC shunt generator for the charging batteries. Okay, so shunt generator are used for the charging batteries. To charge the batteries we are using shunt generation. Okay, so option shunt generator ekkada undi? Option 2 is the correct answer. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకనంటే బ్యాటరీ అనేది కంపల్సరీగా సో DC, సో ఇది పాజిటివ్ టెర్మినల్, ఇది నెగిటివ్ టెర్మినల్. సో సపోజ్ ఇక్కడ వరకు ఉంది ఛార్జింగ్. సో మనం బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేయాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీగా సో కాన్స్టాంట్ సప్లై అనేది అవసరం, అంటే DC సప్లై అనేది అవసరం, కాన్స్టాంట్. ఓకే, సో ఈ కాన్స్టాంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే సో DC షంట్. ఓకే, సో షంట్ జనరేటర్లో
కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది కాబట్టి సప్లై వోల్టేజ్ ఆర్మేచర్ దగ్గర ఎంత ఉంటే సో ఫీల్డ్ వైండింగ్ దగ్గర అంతే ఉంటుంది. సో ద ఎంటైర్ షుడ్ బి కాన్స్టాంట్. ఓకే, సో that is why we are using shunt generators. Okay, so option 2 is the correct answer. Option 2 is correct answer. So next one is next question is మనం జనరల్గా ఇక్కడ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు అన్నీ తెలిసిన జనరేటర్ కదా, టాకో జనరేటర్ డిఫరెంట్గా ఉంది కదా, సో ఈ ఆన్సర్ అయితే కరెక్ట్ ఏమో అని అనుకుంటాం. ఓకే, సో అలా థింక్ చేయకండి, సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్గా కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్గానే ఆన్సర్ చేయండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాజ్ ద లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ షంట్ మోటార్. ఇది 2015లో అడిగిన క్వశ్చన్. సో మీరు ఆన్సర్ చేస్తారని అనుకుంటాను నేను. సో ఆన్సర్ చేయండి, ఎవ్రీ వన్ షుడ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో లైవ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయండి, అట్లీస్ట్ 200 ఆన్సర్స్ రావాలి. ఓకే, సో లైవ్లో 246 ప్లస్ ఉన్నారు. ఆన్సర్ చేయాలి, ఆన్సర్. ఓకే, సో ట్రై అయితే చేయండి, ఆన్సర్ ట్రై చేయాలి కంపల్సరీగా. సో యాజ్ ద లోడ్ ఇంక్రీజ్డ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ DC shunt motor is ఆప్షన్. సో ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం ఇంతకుముందే, అంటే ఇది క్వశ్చన్ రిపీటెడ్గా అడిగే క్వశ్చన్ అవుతుంది. చూడండి, 2016లో ఇదే క్వశ్చన్ అడిగింది, 2015లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగింది. ఓకే, 2016లో క్వశ్చన్ అడిగిండు, 2015లో కూడా ఇదే క్వశ్చన్ అడిగిండు. ఓకే, ఆర్మేచర్ కరెంట్ increases as the load on the motor is increases. Okay, so the speed of shunt motor is slightly decreases. Okay, so the armature current is increases and load on the motor is increases. Load increase అయితే armature current increase అవుతుంది, స్పీడ్ అనేది స్లైట్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆర్మేచర్ కరెంట్తో. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సో మనకి దీని గురించి ఇచ్చిండు, ఆర్మేచర్ స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్లో స్లైట్లీ డ్రూపింగ్. ద షంట్ మోటార్ ఈజ్ నార్మల్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ మోటార్. ఓకే, సో ఈ డిస్క్రిప్షన్లో మనకు చాలా పాయింట్స్ వస్తాయి. సో ద స్పీడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకవేళ మనం చూస్తే ఇది ఓన్లీ స్లైట్లీ డ్రూపింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. సో నార్మల్లీ ఇట్స్ ఏ DC షంట్ మోటార్ కాబట్టి కాన్స్టాంట్ స్పీడ్ మోటార్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకొక ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్లక్స్ ప్రాక్టికల్లీ కాన్స్టాంట్ కాబట్టి ఇట్స్ ఏ కాన్స్టాంట్ ఫ్లక్స్ మోటార్. సో అంటే ప్రతి పాయింట్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి చదివితే
So we will get more answer from this ఓకే ఎక్స్ప్లెనేషన్. అంటే మన ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఒకే స్లైడ్ నుంచి మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ అయితే వస్తాయి. సో మనం దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా స్లైడ్ టు స్లైడ్ మనం పర్ఫెక్ట్గా చదవగలిగితే ఓకే, సో విల్ గెట్ మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్. అంటే ఫర్దర్గా మనకు క్వశ్చన్ ఒకవేళ అడిగితే ఆన్సర్ చేయడానికి చాలా యూజ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆన్సర్ 3 reduces slightly. So answer option 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. Okay, so next one is the motor used in a small lathe machine లలో ఏ మోటార్ వాడతాము? ఇది 2015లో అడిగిన క్వశ్చన్. ఇదే క్వశ్చన్ 2018లో కూడా అడిగిన క్వశ్చన్. ఇదే క్వశ్చన్, సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, లేత మిషన్లలో వాడే మోటార్ ఏది? ఏ మోటారు సర్వసాధారణంగా లేత మిషన్, స్మాల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాం కదా, మిషన్ నేత మిషన్లలో వాడే ఓకే మోటార్ ఏది? ఆప్షన్ షంట్ మోటార్. ఫస్ట్ వన్ ఆప్షన్ ఈజ్ షంట్ మోటార్, 3-phase synchronous motor. Option A. Option B, 3-phase synchronous. Option 3, single phase capacitor run motor. Next, universal motor. ఓకే, సో మీరు ఆప్షన్ అనేది చెక్ చేయండి. ఆప్షన్ సో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆప్షన్లో ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్? Okay, so DC shunt motor is a constant speed motor. Okay, so lathe machines required to be run at a constant speed, hence DC shunt motor is used in a lathe machines. Okay, ante DC shunt motor is the correct answer. DC shunt motor ante edi? Option 1 is the correct answer. Option 1. Option 1 is the correct answer. ఓకే, సో ఇలానే మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ డే 10:30కి మన లైవ్ క్లాసెస్ అనేది ఉంటుంది. ఎస్ఎస్సి జేఈ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి మిషన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో ఇదే అడ్డా 247లో మనకు లైవ్ క్లాసెస్ బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది ఎస్ఎస్సి జేఈ కోసం స్పెషల్గా. సో మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి జాయిన్ కావాలనుకుంటే సో అడ్డా 247లో మీరు లాగిన్ అయ్యండి. సో అందులో స్టేట్లోకి వెళ్తే ఏపీ తెలంగాణ ఉంటుంది, అందులో ఎస్ఎస్సి జేఈ ఎలక్ట్రికల్ తెలుగు అని ఉంటుంది. మీరు అది క్లిక్ చేస్తే మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది. సో మీరు Y629 అనే కోడ్ యూజ్ చేస్తే Y629 ఓకే మీకు పూర్తి డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. సో తక్కువ ప్రైస్కే మనం సో అడ్డా 247 ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్లో కోచింగ్ ఇస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆ నేషనల్ లెవెల్లో ఇది అడ్డా 247 అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అన్ని లాంగ్వేజెస్లలో కోచింగ్ ఇచ్చే ఏకైక ఇన్స్టిట్యూట్ ఇదే అడ్డా 247. ఏ స్టేట్కు ఆ లాంగ్వేజ్లలో మనకు కోచింగ్ ఇస్తుంది. ఓకే, సో మీరు Y629 కోడ్ యూజ్ చేస్తే మీరు అడ్డా 247 నుంచి ఏ కాంపిటేటివ్కి సంబంధించిన ఎగ్జామ్ కోసం మీరు కోచింగ్ తీసుకోవాలన్నా లేకుంటే బుక్స్ పర్చేజ్ చేయాలన్నా ఓకే, సో మీరు Y629 కోడ్ అనేది వాడండి. సో మీకు పూర్తి డిస్కౌంట్ అనేది మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ నైట్. ఇంకా మీరు ఎవరైనా సబ్స్క్రిప్షన్ చేయకపోతే ఛానల్
సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఈ వీడియోకి ఒక లైక్ కొట్టేసేయండి. ఓకే, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు మీ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, మీ గ్రూప్ వాట్సాప్ గ్రూప్లలో ఈ లింక్ షేర్ చేయండి. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది ప్రతిరోజు కంటిన్యూషన్గా వస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీ డే, ఓకే, ఎక్సెప్ట్ సండే ఉండదు. సో ఎవ్రీ డే 10:30కి మనకు ఈ లైవ్ క్లాసెస్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఈరోజు వినని వాళ్ళు నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ కూడా వాళ్ళు వినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా మీరు షేర్ చేయండి దీన్ని. ఓకే, సో వాళ్ళకైనా యూజ్ అవుతుంది మనతో పాటు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్, బై బాయ్. సో విల్ మీట్ ఆన్ నెక్స్ట్ day 10:30 p.m.